Okay, Pute, let's start the lesson. Today, what we have to discuss about, harmful microorganisms. Api microorganisms ගැන කතා කරා, but mainly we have discussed about this useful microorganisms, not about the harmful microorganism. We have discussed about useful microorganisms, and today, we are going to discuss more about other harmful. We are going to discuss about harmful microorganisms. Right? Some microorganisms, so these microorganisms can be inside our body or outside our body or skin, etc. It can be anywhere. It can be very harmful. So most of the time it causes, if it is in the skin rashes, irritations, infections can be caused. When it is inside the body, the infections, damage to the cells, and also generating mucus, and a lot of issues can be there, damaging to the organs, right? So therefore, we have to think about these harmful microorganisms too. So think about food poisoning. This can be deadly, right? Food poisoning can be even deadly. ආහාර විෂ වීම. ඒක මේ මරණය පවා ඇති කරන්න පුළුවන්. Pneumonia is basically not to the stomach, but the thing is pneumonia is another one. These are issues by these E. coli is one thing which is causing like issues in stomach, and another one is staphylococcus, right? This is another bacteria. Both are bacteria, right? These are harmful to the stomach. And also see, this is fungus, right? Mold is, we learn mold as a useful one, right? Mold, which is used to mold type fungus, which is used to create penicillin, which is an antibiotic. Make a main. ප්‍රතිකාර කරන්න බැක්ටීරියා වලට ප්‍රතිකාර කරන ඒක හදන්නේ හරිද ෆංගස් එකකින්ම තමයි. හැබැයි ඒ වගේම mold type ඒවා තියෙනවා, right? Here mold on food, can you see? Then dandruff. ඔයගලන්ටත් සමහරලාට එන්න පුළුවන් මේක dandruff. Sorry. Then athlete foot, another thing. So these are some example here: mold on food, athlete food, and dandruff. These are some issues caused by fungi or this mold type fungus. Not just mold type fungus, other fungus can also be harmful, right? This is about it. Okay, now let's go to the exercise part in the book. I think we have discussed about the useful and harmful features of microorganisms. Next thing is we need to discuss, okay, I think we have finished almost everything, and let's go to the book now and see what's there in the book. Okay, this is your textbook. If you have not received, don't worry. You can download this from the internet. Right. Under this, the first chapter is the wonderful living world. Right? Characteristics of organisms. Under that, we have learned characteristics of organisms. ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ. වර්ධනය, සංචාරණය, පෝෂණය, growth, locomotion, nutrition. These are main functionalities of a living organism, right? We have learned about that, and we have learned about the different categories of these living organisms like plants and animals, and also the microorganisms, which are very tiny organisms. And we learn how to look at those microorganisms using compound light microscope. It is not visible to naked eye. Then we have learned usefulness and harmfulness of these microorganisms. And so plants, animals, and microorganisms are main three categories that we can divide. Okay, so we learn about the growth. It is common to plants, microorganisms, as well as for animals, right? Then increase in size and height or amount is called growth, right? Then we have learned about germination and growth of a seed. Like this, we saw a video how germination happens, and we saw a video there. After that,
Right. After that, we have discussed about right, after the drought factor. Then here you can see the first one is drought, and next feature that we have learned is this one, movement or locomotion. Change in movement is there for plant, animals both, and also for these microorganisms. But locomotion is mainly you can see in animals, because plants are not moving from one place to another place unless if there is some external force. Normally, right? But animals, they move, right? But anyway, there are some plants which show movements, like mimosa, nidicumba. අතින් ඇල්ලුවම මූ වෙනවා නේද? ඒ වගේම දීර්ඝ කාලයක් බලන් හිටියම ඔන්න ගස් ආලෝකයේ තියෙන දිහාවට මූ වෙනවා. ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා. Right? Those kind of motion are then, so these are some other these are ways of movement. Swimming, creeping නේද? බඩගාගෙන යන්න පුළුවන්. පිනගෙන යන්න පුළුවන්, දුවන්න පුළුවන්. පියාඹන්න පුළුවන්, ඇවිදින්න පුළුවන්. These are ways of locomotion. Sea anemone and coral polyps, these are also animals living in oceans, but they are basically they cannot move. They show different movements, but they cannot change the location. Locomotion is not possible. Sea anemone and coral polyp, those are in the ocean. And the animals, megolo animals la tama happy arte anna ba. Right here, mimosa plant, can you see? When you touch, it shows the movement, right? And here, this one I said already, ne the mom then tamak kiwa mokadda samahara plants ireliya tiyena dihaවට move වෙන හැබැයි මේකට ටික කාලයක් යනවා. දවස් කීපයක් අඩු ගන්න සමහර සති කීපයක් යන උනත් පුළුවන්. Then respiration, very important feature of a plant is respiration, ශ්වසනය. That is very, very important feature that you can see in a plant, right? So they take oxygen from the air and release carbon dioxide. They breathe in air and absorb oxygen and release carbon dioxide back to the environment. ඒගොල්ලෝ වාතයේ තියෙන oxygen අරගෙන ඊට පස්සේ ඒකට carbon dioxide release කරනවා අනිත් පැත්තට. හරි, වාතයේ තියෙන oxygen අරගෙන ඒ වෙනකොට carbon කියන්නේ ඒ වෙනකොට නෙමෙයි ශ්වසනයේදී පිට කරන carbon dioxide release කරනවා. හරි, ඒක තමයි කරන්නේ. Right, okay. Then, so this is called the respiration process. Just give me 1 second. Okay. So respiration is essential process. This process is needed. So because of this process only, right? Because of the respiration process only, the plants, animals, and the other basically plants and animals and living beings can produce energy, right? For the energy production process, they need breath in, and also for the clean air, to absorb clean air, you need breath in, and that is one of the main and prominent process in animals and plants, right? Every organisms, they do respiration. Actually, respiration is not done by non-living things. That is one of the main and important feature. And we call taking breath in is called, or taking air in is called inhale, and release in is called exhale. ශ්වසනය.
හුස්ම ගන්නකොට අපි කියනවා inhale කියලා. හුස්ම පිට කරනකොට දරුවනේ අපි කියනවා exhale කියලා. හුස්ම ගන්න එක inhale, හුස්ම පිට කරන එක exhale. That is the respiratory process. Okay. Then, okay, this experiment shows the exhaling air has carbon dioxide. On a practical එකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලටත් කරන්න පුළුවන්. හරි, you can use lime water. Lime water කිව්වම අර දෙහි lime නෙවෙයි. මේ කියන්නේ හුණු ජලය. හුණු වලට ගන්න පුළුවන් ඔය බුලත් පිට කඩවල ඒවේ තියෙන හුණු. එතන හුණු ටිකක් අරගෙන වතුරේ දිය කරාම හුණු සාමාන්‍යයෙන් මේ වතුරේ දිය කරාට පස්සේ ඒක සුදු පාට වෙන්නේ නැහැ. නිකන් transparent වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පාරදෘශ්‍යයි වගේ. හරි පොඩි අර මේ දිය කරපු හින්දා පොඩි මේව එකක් තියෙනවා. ඒ ඇරෙන්න පාරදෘශ්‍යයි. ඊට පස්සේ after getting this lime water you can put exhaling air. ඒකට වඩා straw වටයක් අරගෙන උරන්න එහෙම එපා හුණු. හරිද? බොන්න යන්න එපා හුණු වලට පිවින්න. එතකොට බබල්ස් යනවනේ. එතකොට බබල්ස් යනකොට මොකද වෙන්නේ? ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා you can see this will become white color. මේක සුදු පාටට හැරෙනවා ඔයාලට පේනවා. හරිද? මේකට ඔයා කටේ තියෙන හුස්ම පිට කරාම කටෙන් පිම්බම ස්ට්‍රෝ බටේට එතකොට මේක කිරි පාට වෙන්න ගන්න, සුදු පාට වෙන්න ගන්න. So the reason is lime will react with carbon dioxide and produce this white color, right? White color solution. That is the reason why you can see white. That this is a proof showing exhaling air has carbon dioxide. මේකෙන් තමයි අපි බලන්නේ. හුණු දියර කිරි පාට, හුණු දියර සුදු පාටට හැරෙනවා නම් ඒකට හේතුව තමයි carbon dioxide. ඔයාලට ඕන නම් වෙන විදියකටත් බලන්න පුළුවන් පුතේ. carbon dioxide තියෙනවනේ ඔය ගිනි නිවන උපකරණවල. ඒ චූටි ඒවා තියෙන ලොකු එකක් ගන්න එපා. ඒකේ තියෙන carbon dioxide release කරලා බලන්න පුළුවන් මේකට. ඒත් කිරි පාට වෙනවා. ඒ වගේම අපි කටින් පිට කරන වාතයේ තියෙන carbon dioxide නිසා මේක කිරි පාට වෙනවා. හරි? මේ දෙකම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ශාක වලින් පුතේ carbon dioxide පිට කරන රාත්‍රියට ඔයාලට රාත්‍රියේ ඒ ශාක වලින් පිට කරන carbon dioxide මේකට එමු කරත් ඒත් කිරි පාට වෙන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ රාත්‍රියට අයි රැට විතරක් carbon dioxide පිට කරන්නේ. අයි රැට ශාක carbon dioxide පිට කරන්නේ. ඔව්. Yes, why plants release carbon dioxide in the night during night time? What's the reason? Yes. Hello. You have to talk. කතා කරන්න. Hello. හරි. මොකද දවල්ට තමා මතක තියාගන්න in the noon time plants do photosynthesis. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. දවල්ට ශාක ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කරනවා කියලා කියන්නේ පුතේ ඉරේ එළිය තියෙනකොට වාතයේ තියෙන ඔක්සිජන් අරගෙන එයාලා ආහාර නිපදවනවා. හරිද? අපි ඒක පොඩ්ඩක් ඕනම් බලලා ඉමු. photosynthesis ඉන්න වෙන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. සමහර වෙලාවට ඔය දරුවෝ දැකලා නැති වෙන්න පුළුවන්. photosynthesis ගස් ඇතුලේ කෑම හැදෙනවා පුතේ. ගස් තමයි එකම කට්ටිය එයාලගේම කෑම එයාලම හදාගන්න. අපි වගේ කාගෙන්වත් කෑම ඉල්ලන්නේ නැහැ. එයාලට පුළුවන් තනියෙන් එයාලගේ කෑම හදාගන්න. they can make their own food. The process is called photosynthesis. මතක තියාගන්න photosynthesis. Photosynthesis means in Sinhala we call ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය. හරි, ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා තමයි ඔකට අපි කියන්නේ. හරි, මේකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පුතේ මේ like photosynthesis Dr. Binox video. ඒක බලන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙම නැත්නම් මේ මෙතනක් තියෙනවා photosynthesis වෙන හැටි. හරි, අපි මේක බලමුකෝ.
අපි ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් බලවනේ. අනිත් ඒවායේ වචන ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේක බලමු. මේ තියෙන්නේ how plants make their own food. ගස් කොහොමද යාළගේ ආහාර තනියම හදාගන්නේ? හරි මේකට මොනවද ඕන? Right? To photosynthesis process you need sunlight. You need carbon dioxide. ඒව ඕන. ඒතර carbon dioxide පිට කරන්නේ උරා ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගස්. Right? Sunlight, carbon dioxide. හරි sunlight ඕන, carbon dioxide ඕන. ඊළඟට right? ඊළඟට යාට ඕන වතුර. Water from the soil to prepare their own food. වතුර අරගෙන මුල් වලින් ඊට පස්සේ sunlight අරගෙන කල්මි ආලෝකය අරගෙන ඉදේටි අරගෙන carbon dioxide අරගෙන එහෙම තමයි යා ආහාර හදාගන්නේ. ඒ වගේම ගහ ඇතුලේ තියෙන කොළවල තියෙන කොළ පාට. මේ කොළ පාටට කියනවා there is a green color in the leaf that is called chlorophyll color. Chlorophyll. right? Leaves තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ mainly. කොළ පාට කොටස් තමයි ගහේ මේ වැඩේ කරන්නේ. ඔය තියෙන්නේ. Right, stomata කියලා කියන්නේ පුතේ. So what are these stomata? Stomata means small holes. Right, stomata are small holes in the plant. It is normally backside of the wall, backside of the leaflet. හරි leaf එකේ පිටිපස්සේ තියෙන stomata. මේ stomata කියන චූටි සිදුරු. ඒවෙන් තමයි මේ carbon dioxide ඇතුළට යන්නේ. That is how it grab carbon dioxide from the external world.
සෙල් වල ඊට පස්සේ තියෙනවා ක්ලෝරෝප්ලාස්ට් කියලා ක්ලෝරොෆිල් වලින්. එයා තමයි මේකට උදව් වෙන මැෂින් එක. හරි ඒකේ තියෙන ක්ලෝරොෆිල් තමයි මේ වැඩේට උදව් වෙන්නේ ක්ලෝරෝප්ලාස්ට් එකේ. එයාලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අරගෙන වතුර අරගෙන එකෙන් හදනවා ඉරේනියම් තියෙන වෙලාවට ග්ලූකෝස්. ෂොක් නේ. ඉරේනියම් තියෙන වෙලාවට ඔන්න බලන්න මොකක්ද හදන්නේ? ග්ලූකෝස්. හරි එයා ග්ලූකෝස් හදනවා නම් පුතේ ගහක කොළයක් කෑවොත් හොඳ පැණි රසට තියෙන්න ඕනනේ glucose මොන රහයිද what's the taste of glucose have you tasted glucose no yes or no Harindu Sanuli no Yes. Yes Yes. what is the taste of glucose how you Sweet. feel it is sweet right it is sweet but if you eat a leaf is it sweet No. no then ඒ කියන්නේ ගහක කොළයක් කෑවම පැන් රහ නෑ නේද right it is not sweet right when you eat a leaf it's not sweet because this glucose will be soon converted to starch මේ හැදෙන glucose ඒ වෙලාවෙම පිෂ්ඨය බවට පරිවර්තනය වෙනවා it will be converted to starch right that is why it is not sweet නිකන් glucose තියාගන්න නෑ පුතේ පිෂ්ඨය බවට පරිවර්තනය කරලා හරි ඊට පස්සේ ආ මොකද කරන්නේ so after doing this it will release the oxygen මෙතනදී හැදෙන අතුරු ඵලයක් තමයි මේ oxygen හරිද carbon dioxide වතුරත් එක්ක එකතු වෙලා chlorophyll තියෙන වෙලාවට sunlight එකේ උදව්වෙන් glucose හැදුවම ඉතුරු වෙනවා oxygen මේ ඉතුරු වෙන oxygen එයා මොකද කරන්නේ පරිසරයට ලබා දෙනවා this oxygen we need it for breathing නේද අපි inhale exhale කරන්නේ oxygen අපි inhale කරද්දී අපි absorb කරන්නේ oxygen we will absorb oxygen when we inhale. Okay that is the photosynthesis process හරි එතකොට මේ ගසුත් හුස්ම ගන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් ගස් දවල්ට බිසි හරිද ගස් දවල්ට බිසි ඇයි because of the sunlight is there therefore these leaves are busy in the noon time because of photosynthesis process but in the night sunlight is not there therefore it's not producing its food in the night so it focus more on respiration ඒ වෙලාවට තමයි යාලා හුස්ම ගන්න වැඩිපුර right so it will then that is actually called plant respiration but respiration is not just for the plant right it is there in animals and other microorganisms too that is to produce the energy right okay if you want you can watch this video too Trip to the forest last week. Hi, Spiky. How was your camping trip to the forest last week? It was great. We learned a lot about plants. I didn't know plants were similar to humans in some ways. What do you mean? Did you know that plants breathe as well? Of course, plants breathe. All living things, including
process of releasing energy. Any is plant, called any respiration. animal or plant or microorganism, any living thing do the respiration. But when do they get time to do this? Let's take a closer look at the entire cycle of energy production in plants, from the beginning to the end, so that you can see for yourself. In the presence of sunlight, carbon dioxide and water react to form glucose and release oxygen. This happens during the day. The glucose is transported by phloem vessels from the leaf to different parts of the plant. When these parts need energy, respiration takes place, and the glucose. Okay, now you got the idea, right? Can you understand why respiration and why energy formation is there? So in the daytime, photosynthesis is done, and then this glucose and oxygen produced. I said that glucose will be immediately converted to starch. Then that will be transported to this flowers, stem, then sometimes this different parts, right? Different parts like roots and also fruits. This is trans. And then when they need energy, what will do? What will they do? They will burn this food and produce H2O and CO2 while getting the energy, because energy is stored there. So to get that energy, it will take this, it will burn this glucose and produce. And as a byproduct, you will get carbon dioxide and H2O again. That is a cyclic process, right? Glucose is broken down by oxygen. This reaction releases carbon dioxide and water. The energy is stored in special molecules called adenosine triphosphate, or ATP molecules. ATP provides energy directly to all the plant cells. Oh, so oxygen is important for plants as well. Yes, oxygen is essential in a lot of reactions. Here's a fun fact. Any reaction that occurs because of oxygen is known as oxidation. Respiration is an important example of oxidation. So together, photosynthesis and respiration help plants live. Yes, the relationship between photosynthesis and respiration in a plant is very important. Let's explore this relationship by going back to your camping trip when you were sleeping under a tree at night. As there isn't any sunlight, photosynthesis cannot take place in the tree. Only respiration takes place. So oxygen is absorbed from the atmosphere, while carbon dioxide is released. Now let's fast forward to a few hours later when there's dim sunlight to brighten the early morning sky. At this time, both photosynthesis and respiration are taking place in the leaves of the tree. The oxygen produced by photosynthesis is being used for respiration, and in turn, the carbon dioxide produced by respiration is being used for photosynthesis. As a result, no exchange of gases occurs between the leaves and the environment. The photosynthesis rate is equal to the respiration rate. Now at noon, when the light is bright, the rate of photosynthesis is very fast. So a large amount. Okay, here, so you have fun, you have some facts to learn. මේක වාට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. එතකොට රැට තමා වැඩිපුර ශ්වසනය වෙන්නේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් රිලීස් වෙන්නේ රැට. හරිද? මොකද ඉරේලිය නෑනේ පුතේ. එතකොට හැදෙන්න විදියක් නෑ. ෆොටෝසින්තසිස් වෙන්නේ නෑ. respiration තමයි වෙන්නේ. So photosynthesis will not happen, or it's very light, and then the oxidization or the other process, oxidization, or this is called respiration, is happening in the night, in the dawn, in the very early morning. So there are some rays of sunlight, but it is not powerful at that time actually. So both will happen. That means carbon dioxide will be absorbed, and the food, this food creation process is also done, and then the oxygen will be released. Oxygen will be absorbed by the respiratory process. Therefore, in some period today, so oxygen is released by the respiration,
and that is, sorry, oxygen is absorbed by the respiration process, and then carbon dioxide will be released in the oxygen process, in the respiration process, and that will be absorbed by the photosynthesis process. The එළියෙන් ඕනේ carbon dioxide oxygen. මොකද උදේම වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඉරේලියේ ලාවට තියෙන වෙලාවේ දෙකම වෙනවා. එතකොට photosynthesis වලදී carbon dioxide උරාගෙන oxygen හැදෙනවනේ. ඒ oxygen respiration වලට පාවිච්චි කරනවා. උදේ දෙකම වෙනවා. ඒ හින්දා ආපහු මේ gas එළියට යන යෑමක් එළිය පරිසරයෙන් ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද යාම උදේ වරුවේ එක කරගන්නකොට ටිකක් වෙලා යනකොට ඉර එළිය වැඩි වෙනවා. When the sunlight is powerful, it will increase the process of photosynthesis, and the respiration is very will be slowed down. Amount of carbon dioxide is being used. The carbon dioxide produced by respiration is not enough, so the leaves take in carbon dioxide from the environment. There's more than enough oxygen for respiration, so extra oxygen is released back into the atmosphere. Oh, I understand the importance of the relationship now. Without respiration and photosynthesis in plants, we wouldn't have any oxygen or food to stay alive. Exactly. Let's now summarize what we've learned. Flow investment. Okay. Did you download Grammarly? Man. Right. Last thing that we are going to learn today is about the reproduction. So, do you know about reproduction? What will happen in the reproduction process? If you know, you can tell it. If you don't know, tell that you don't know. Then I can explain. හරිද? දන්නවා නම් දන්නවා කියන්න පුළුවන්. දන්නේ නැත්නම් දන්නේ නැහැ කියන්න පුළුවන්. එතකොට මට උදව් කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඒක කියලා දෙන්න. Yes. Reproduction. What is reproduction? In Sinhala we call ප්‍රජනනය. මොකද්ද ප්‍රජනනය කියලා කියන්නේ? මොකද්ද reproduction කියලා කියන්නේ? Yes. Do you know or you don't know? Harindu? Harindu is not talking. Do you know Harindu? පන්ති උත්තර දෙන්නේ නැත්තම් පුතේ පන්ති අහන් ඉන්නේ නැහැ කියලා තමයි හිතන්න වෙන්නේ. Sir, ඔව්. මට කියන්නකෝ reproduction කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා දන්න විදියට. What is reproduction? make babies. Yes, exactly. Making babies, right? So these plants, animals, and these microorganisms all can do wonderful thing, that is making babies or making their own generation. තමන්ගේම පරම්පරාවක් බිහි කරගන්න පුළුවන්. That is a wonderful feature, right? They can make their own babies. That is called the respiration here. A matured living being producing new members of same species, right? So I will give the note, don't worry, I will give the note as a tude. A matured living beings producing the new members of same species. හරිද? යා matured ලොකු කට්ටියට පුළුවන්, වැඩිහිටියන්ට පුළුවන් තමන්ගේම පරම්පරාවක පුංචි ළමයි හදාගන්න තමන්ගේම වර්ගය. ඒකට තමයි කියන්නේ reproduction කියලා. Here see, plants මේක කරන්නේ, normally plants are doing this through germination and pollination and germination mainly. And there are some other ways that plants do without the reproductive system. They have other propagation mechanisms. හරිද? plants ප්‍රජනනය නොකරත්, හරිද, ප්‍රජනනය කරේ නැතත් plants වලට පුළුවන් පැතිරෙන්න. ඒක ආයාගේ අතු වලින්, කඳින්, හරිද, මුල් වලින්,
පැතිරෙන ගතියක් plants වලට තියෙනවා. ඒක අපි කියන්නේ reproduction කියලා. හරිද? ඒක ප්‍රජනනය නෙවෙයි. හැබැයි එයාට පුළුවන් පැතිරෙන්න, ප්‍රචාරණය. හරිද? ප්‍රජනනය නෙවෙයි ප්‍රචාරණය. It's not reproduction. So what plants can do that through their root system and shoot system. යාගේ මූල පද්ධතියෙන් අතු වලින් කඳෙන් පැතිරෙන්න, අල වලින් පැතිරෙන්න යාට පුළුවන්. සමහරවිට පත්‍ර වලින් පවා අක්කපාන වගේ ගස්වල කොළ වලින් පවා අලුත් පැල හදන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි සත්තුන්ට එහෙම බෑ. සත්තුන්ට මෙහෙමයි සත්තුත් ඉන්නවා සමහරලාට මේ ඒ වගේ විශේෂ විදිහට මේ බෙදෙන බැක්ටීරියා වගේ ඒව එහෙම ද්විඛණ්ඩනය එක එකව තියෙනවා. දෙකට කැඩිලා හැදෙන එහෙම වෙලාවල් තියෙනවා. හැබැයි normally සාමාන්‍ය සත්තු නම් කරන්නේ එක්ක බිත්තර දානවා එහෙම නැත්නම් එයාලගේ පැටවම බිහි කරනවා. That is normally they are in the, but plants වලටත් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. Plants are also having similar technology, right? Plants වලට මේ වගේම එකක් තියෙනවා. That is called germination. Germination කියන්නේ පැලවෙන එක පුංචි බීජයක්. The other one is called pollination. පරාගණය. පරාගණයෙන් පස්සේ එයාට පුළුවන් ඒ female male genital organ ජානමය කොටස් එකතු කරලා අලුත් seeds සහ fruits හදන්න. ඒක තමයි plants වල වෙන්නේ. So this is how this happens then. සතුන්ගේ බිත්තර වලින් වෙන්නත් පුළුවන්, බිත්තර නැතුව පැටවුන්ගෙන් වෙන්නත් පුළුවන්. Right? So reproduction organisms occurs in different methods. Reproduction is essential for existence of the living organisms. ඒගොල්ලන්ගේ පැවැත්මට අනිවාර්යයි මේක. මොකද මිනිස්සුන්ගේ දැන් හැම සතෙක්ම හැමදාම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. හැම සතෙක්ම වයසට යනවා. වයසට ගිහලා මැරෙනවා. එතකොට අලුත් කට්ටිය ඉන්න ඕනේ එයාලගේ පරම්පරාව තියාගන්න. Okay. Then in this point today we are going to learn about the difference between the plants and animals, especially the diversity of the plants based on their habitat and based on their nature, basically, whether they are trees, shrubs, or creepers. So we are going to categorize them based on their location, whether they are in a terrestrial environment, aquatic and mangrove or coastal environment. Right? We are going to study about that. Okay, what are these? Right. So basically, plants we can categorize as trees, shrubs, and creepers. Gas, panduru wage chuti eva. Okay, creepers. Creepers කියන්නේ එතිලා යන්නේ වැල්. plant එහෙම අපිට බෙදන්න පුළුවන්. gas, විශාල gas, කුඩා පඳුරු සහ පැල් මේ මොනවාද? වැල්. යාලා එතන creepers කියන්නේ ඒවට. And also you can diversify. ඔයාලට මේවා වෙන් කරන්න පුළුවන් පුතේ දැන් මේ මොකද්ද මේ මම කියන්නේ කැටගරයිස් කරන්න පුළුවන් මේවා යාගේ ප්‍රමාණය හැඩය ඒ වගේ මත features මත ඒව විතරක් නෙවෙයි can be categorized according to morphological features of the plant matter or plant like parts. Morphological features කියන්නේ භෞතිකව පේන විදිහ. කොළ වලින් වෙනස් ගස් මුල් වලින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කඳෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. shape එකකින් හැඩයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මල් වලින් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගෙඩි වලින් පළ වලින් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕවා දිහා බලලා ගස් වර්ගීකරණය කරනවා. එහෙමනේ apple, කෙසල්, බෙල් නේද? එක එක තියෙන්නේ based on different fruits that they make and their behavior, their stem, leaves and their root system, shape and the size. Based on that only this categorization. Those are called morphological features. භෞතික ලක්ෂණ නැත්නම් morphological features කියන්නේ. Okay. Then based on the location that the plant grow. Plant එක හැදෙන තැන aquatic වෙන්න පුළුවන්. වතුරේ ඇතුලේ හැදෙන plant තියෙනවා. And coastal. Coastal කියන්නේ මුහුදු වෙරළේ මුහුදාශ්‍රිතව හැදෙන ඒවා. And it can be mangrove environment. What is mangrove? Terrestrial වෙන්න පුළුවන්. Terrestrial නම් ලේසියි ගොඩබිම. Terrestrial මේවා ලියා ගන්න ඕන නම්. The terrestrial means ගොඩබිම. භූමිය හැදෙන ඒවා. Aquatic ජලයේ හැදෙන ඒවා. Coastal මුහුදු වෙරළේ මුහුදාසන්නයේ හැදෙන ඒවා. Mangrove කරදී මිරිදී දෙකම තියෙන කලපු තියෙන්නේ. එතකොට කලපු ආශ්‍රිතව තමයි මේ mangrove environments කියලා කියන්නේ. mangrove එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ.
color. හරි. ඔකේ එතකොට කරදියක් නෙමෙයි මිරිදියක් නෙමෙයි දෙකම තියෙනවා. මුහුදු වතුරයි ගඟේ වතුරයි නැත්නම් ඇලක වතුරයි දෙකම තියෙන වතුර තියෙන environment තමයි mangrove environment කියලා. ඒකත් ගස් හැදෙන තව විදිහක්. Okay. So you can see this categorization is given. Now in this week, please do, right? Please do assignment 1.6. Okay. So there are few other parts that we need to discuss, but as a homework, please complete assignment 1.6. Next day, we can discuss the diversity of animals and also dichotomous keys. We will learn about that and finish the chapter. The exercise. Please do the exercise and come. We will discuss that as well in the next week. Next week, anyway, after discussing all the questions, we will finish the chapter. Okay? Because today I thought of not doing classes because I'm not well. Actually, I want to go to the hospital. But anyway, I thought that at least I will do one class and that is why I have cancelled grade 7 class. You can see in the group I have cancelled that because I'm not well. I just want to go and get some medicine. Okay. Then good night. See you all next week. Good night, sir.